friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு CSIR Mathematical Scienceல Complex Analysis ஓட previous questionsனு December 2018 questions பார்க்கலாம். First, part B questionsனு start பண்ணலாம். First question, consider the polynomials p of z and q of z in the complex variable z and let I of p and p, q is equal to integral over gamma p of z q of z by dz, where gamma denotes closed contour. Gamma of t is equal to e power it, where t lies between 0 and 2 pi. Then and இது first நமக்கு ஒரு integral கொடுத்துருக்காங்க and அதை வச்சு 4 options compare பண்ணி correct options find பண்ணணும். First நம்ம இந்த closed contour gamma of t வந்து equal to e power it. So e power it na it's a unit circle. So gamma of t is equal to e power it, which is a unit circle where mod z is equal to 1. So first option என்ன கொடுத்துருக்காங்க, I of z power m z power n is equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே p of z அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியலில் z power mன்னு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, q of z z power nன்னு எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ q of z is equal to z power n. ஆக்சுவலி நமக்கு இன்டெக்ரலில் இட்ஸ் given q of z bar. ஸோ அதை ஃபைண்ட் பண்ணால் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு z power n bar. Z bar value find பண்ணக்க mod z is equal to 1 கொடுத்துருக்காங்களா, it implies mod z square is also equal to 1. So z bar will be equal to 1. So z bar will be equal to 1 by z. So z bar இடத்துல 1 by z substitute பண்ணிக்கலாம். So this will be equal to z bar power n, which is equal to 1 by z power n. இதை z bar minus n கூட எழுதிக்கலாம். இப்போ இதை இன்டெக்ரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். I of z power m z power n will be equal to closed integral z power m z power minus n, which is closed integral of z power m minus n. And in the value is equal to 0 for all positive integers with m not equal to n கொடுத்துருக்காங்க. For example, we'll consider I of 1 comma z. It will be equal to integral 1 by z and இதோட value will be equal to 2 pi I, which is not equal to 0. So இது வந்துட்டு எப்பவுமே 0 ன்னு சொல்ல முடியாது. So first option is not correct. Second option என்ன கொடுத்துருக்காங்க, I of z power n is equal to 2 pi I. So I of z power n will be equal to closed integral z power n z power minus n. It will be equal to closed integral of dz, which is equal to 0. The not equal to 2 pi I. So second option wrong. Third option, I of p comma 1 is equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. So I of p comma 1 will be equal to closed integral p of z into q of z, q bar தானே, so 1 bar dz, which is p of z dz. And polynomials வந்து entirன்றனால by Cauchy theorem this integral value is equal to 0. So அதனால option 3 is correct. Option 4ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, I of p comma q is equal to p of 0 into q of 0 bar. So first வந்து நம்ம left hand side find பண்ணிடலாம். I of p comma q, அதுக்கு we'll consider p of z equal to 1 and q of z is equal to z. So I of p comma q will be I of 1 comma z, which will be equal to closed into 1 by z dz.
which is 2 pi I. இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். P of 0 into Q of 0 bar will be equal to P of 0 1 தான், but Q of 0 வந்து 0 which is equal to 0. So in the left hand side and right hand side are not equal, so fourth option is wrong. So correct option is option 3. Next question பார்க்கலாம். Let gamma of t equal to 3 e power it, where t lies between 0 and 2 pi, be a positively oriented circle of radius 3 centered at origin. The value of lambda for which a closed integral of gamma lambda by z minus 2 dz is equal to closed integral of gamma 1 by z square minus 5z plus 4 dz. ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லேம்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு இன்டெக்ரல் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம்னா ரெசிடியூ தியரம். ஸோ integral over gamma f of z dz will be equal to 2 pi I into summation of residue of f inside gamma and residue of f at z0 will be equal to limit z tends to z0 z minus z0 of f of z. இதுதான் நம்ம மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட்ஸ் a circle with radius 3 centered at origin. ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க அந்த இன்டெக்ரலை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். let f of z be equal to lambda by z minus 2. ஸோ இங்கே pole is z is equal to 2, which is inside circle. ஸோ அதனால் residue of f at z is equal to 2 will be equal to limit z tends to 2 of z minus 2 into lambda by z minus 2. Cancel will be equal to lambda. So closed integral of lambda by z minus 2 will be equal to 2 pi I into lambda. So first left hand side find பண்ணியாச்சு. Next right hand side find பண்ணலாம். அதை g of z னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். g of z will be equal to 1 by z square minus 5z plus 4. So in the denominator factorize பண்ணும்போது it will be equal to 1 by z minus 1 to z minus 4. So இங்கே poles are z is equal to 1 and z is equal to 4. Z is equal to 1 lies inside circle, but z equal to 4 lies outside circle. அதனால் அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ residue of g at z is equal to 1 will be equal to limit z tends to 1 of z minus 1 into 1 by z minus 1 z minus 4. So z minus 1 cancel பண்ணி, so limit இங்கே z tends to 1 substitute பண்ணும்போது we'll get minus 1 by 3. So closed integral of 1 by z square minus 5z plus 4 will be equal to 2 pi I into minus 1 by 3. and in question என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த integral left hand side and right hand side are equal கொடுத்துருக்காங்களா. so first left hand side என்ன find பண்ணோம், pi I into lambda is equal to 2 pi I into,
minus 1 by 3. So 2 pi a 2 pi cancel over. Lambda will be equal to minus 1 by 3. So correct option is option 1. Next question பார்க்கலாம். Let f be a non-constant entire function and let image of f is equal to w belong to c such that there exists z belongs to c such that f of z is equal to w. Then interior of image of f is empty. Image f intersects every line passing through origin. There is a disk in complex plane which is disjoint from image f and image f contains all its limit points. இதில் எது கரெக்டான ஃபேக்ட்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எஃப் பற்றி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட்ஸ் அ நான் கான்ஸ்டன்ட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நான் கான்ஸ்டன்ட் என்டையர் ஃபங்க்ஷனா பை open mapping theorem image is open and ஒரு non-empty open set has non-empty interior. பட் இங்கே இன்டீரியர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட்ஸ் எம்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங். Next, second option, image of intersects every line passing through origin. Either by Little Picard's theorem, we can say that Little Picard theorem என்ன சொல்றாங்க, non-constant entire function can omit at most one complex value. So f will either be whole c or omitting just a single point. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இமேஜ் இன்டர்செக்ட்ஸ் எவ்ரி லைன் பாசிங் த்ரூ ஒரிஜின் போது இட் கேன் பி கரெக்ட். அண்ட் தேர் இஸ் அ டிஸ்க் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் விச் இஸ் டிஸ்ஜாயின் ஃப்ரம் இமேஜ் எஃப். தேர்ட் ஆப்ஷனில் இட் கேன் ஒமிட் அட்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் தான், ஹோல் டிஸ்கே ஒமிட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனும் ராங். அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன், இமேஜ் எஃப் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இமேஜ் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ்னா இமேஜ் மஸ்ட் பி க்ளோஸ்ட். பட் இங்கே இமேஜ் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன். ஸோ அதனால் போத் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்ட்னா ஒன்று ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் ஆர் எம்டியாக இருக்கணும். பட் இங்கே நான் கான்ஸ்டன்ட் எஃப்னு கொடுத்துருக்கனால இட் கே நாட் பி எம்டி. ஸோ இமேஜ் ஆஃப் வில் பி ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன். பட் அது க்ளோஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஹோல் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் க்ளோஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ தேர் ஃபோர் image contains all its limit points to the it's wrong. So correct option 2. Next part C questions பார்க்கலாம். So first question, let H denote the upper half plane and for Z belongs to H which of the following are true. So upper half plane கொடுத்துறாங்க. இதில் எந்த கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு upper half planeல இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. So first option பார்க்கலாம். First option is 1 by z which can be written as 1 by x plus iy. இதை conjugate multiply பண்ணிக்கலாம். x minus iy by x minus iy which will be equal to x minus iy by x square plus y square. So image of imaginary part of 1 by z will be equal to minus y by x square plus y square. And இது வந்துட்டு it's less than 0. But இங்கே upper half planeனால இந்த imaginary part must be greater than 0. So இங்கே less than 0ன்றனால 1 by z does not belongs to h. Next second option, 1 by z square which is equal to 1 by x plus iy square which is equal to 1 by x square minus y square plus 2ixy. இதுக்கு conjugate multiply பண்ணிக்கலாம். x square minus y square minus 2ixy by x square minus y square minus 2ixy.
So which will be equal to x square minus y square minus 2ixy by x square minus y square whole square plus 4x square y square. So again, imaginary part of 1 by z square will be equal to minus 2xy by x square minus y square whole square plus 4x square y square. So inga imaginary part வந்துட்டு will be dependent on x. Suppose x less than x2 less than 0 varna, it will be positive, and x greater than 0 varna, it will be negative, and x 0 varna, it will be 0. So we cannot tell that அது இந்த 1 by z க்கு எப்பவுமே அப்பர் ஹாஃப் லைனில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் 1 by z square does not belongs to h. Next third option பார்க்கலாம். minus z by z plus 1. So minus z by z plus 1 be equal to minus of x minus x minus iy by x plus iy plus 1. இதுக்கு conjugate multiply பண்ணிக்கலாம். x plus 1 minus iy by x plus 1 minus iy. So conjugate multiply பண்ணி solve பண்ணா we'll get minus x square minus x minus y square minus iy by x plus 1 square plus y square. So in the imaginary part of minus z by z plus 1 will be equal to minus y by x plus 1 square plus y square. இதுவும் less than 0. So minus z by z plus 1 does not belongs to h. Next fourth option பார்க்கலாம். Fourth option is z by 2z plus 1. So z by 2z plus 1 is equal to x plus iy by 2x plus 2iy plus 1. இதுக்கு conjugate multiply பண்ணிக்கலாம். 2x plus 1 minus 2iy by 2x plus 1 minus 2iy. So conjugate இதை multiply பண்ணி solve பண்ணா we'll get 2x square plus x plus 2y square plus iy by 2x plus 1 square plus 4y square. இதோட imaginary part consider பண்ணா z by 2z plus 1 will be equal to y by 2x plus 1 square plus 4y square, which is greater than 0. So z by 2z plus 1 belongs to h. So the correct answer is option 4. So next question பார்க்கலாம். Let f be an analytic function, then which of the following statements are true? f வந்து analytic கொடுத்திருக்காங்க. இங்கே highlight பண்ண வேண்டிய point அதுதான். f is an analytic function. Next first option, if mod f of z is less than or equal to 1, then f dash has infinitely many zeros in C. So mod f of z less than or equal to 1 na, they are telling that f is bounded, and already analyzed, it's entire. So this implies f is constant. So f can be equal to 0. Sorry, f is equal to c. So therefore f dash
can be equivalent to 0. So f dash can have infinitely many zeros. So adanala option 1 is correct. Next option, f is onto, then the function f of cos z is onto கொடுத்துருக்காங்க. f onto சொல்லிட்டாங்க, and we also know that cos z is onto, and composition of two onto functions onto தான். So அதனால f of cos z is onto. So option 2 correct. Next option 3, if f is onto, then function f of e power z is onto. f is onto okay, but e power z வந்துட்டு it's not onto, because e power z has image c restricted to 0. So அதனால e power z onto சொல்ல முடியாது. So அதனால this option is wrong. And fourth option, if f is 1 1, then the function f of z power 4 plus z plus 2 is 1 1. We always know that in ஒரு complex planeல a polynomial of degree greater than 1 வந்து எப்பவுமே 1 1 இருக்காது, never 1 1. So அதனால z power 4 அந்த polynomial not 1 1. So அதனால this function is not 1 1. So அதனால இங்க correct answer is option 1. Next question பார்க்கலாம். Consider the entire function f of z is equal to 1 plus z power 20 and g of z is equal to e power z. Then which of the following are true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. First, limit mod z tends to infinity, mod f of z is equal to infinity கொடுத்துருக்காங்க. So f of z is equal to 1 plus z power 20. So for a very large z, நம்ம f of z z power 20 ன்னு consider பண்ணிப்போம். So mod f of z is equal to mod z power 20, which is equal to mod z power 20, which tends to infinity. So mod f of z tends to infinity as mod z tends to infinity. So option 1 is correct. Next, f of z வச்சிருக்கனால option 3 அப்படி பார்த்தலாம். f inverse of z belongs to C such that mod z less than equal to r is bounded for every r greater than 0 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு f of z tends to infinity as z mod z tends to infinity ன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ there exists a m greater than 0 such that mod z greater than m implies mod f of z is greater than r. ஸோ இங்கே வந்துட்டு by this option இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f inverse of mod z less than equal to r கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ when f of z is less than or equal to r, mod z will be less than or equal to m. So in the function will be bounded. So therefore option 1 and 3 are correct. Next, g of z பார்க்கலாம். option 2 g of z கொடுத்துருக்காங்களா. g of z is equal to e power z. So mod g of z will be equal to mod e power z. Mod e power z value na it's e power real part of z. So suppose z equal to iy in consider panna, mod e power iy will be equal to e power 0, which is equal to 1, which does not tends to infinity.
ஸோ இந்த mod deposit depends only on real part, அதனால் it's unbounded. So option 2 and 4 are wrong. So correct option is option 1 and 3. Next question, which of the following statements are true? Tan z is an entire function, tan z is meromorphic function, tan z has isolated singularity, or tan z has non-isolated singularity. So இங்கே ஃபுல்லாக tan z பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ tan z எப்படி எழுதிக்கலாம்? This is equal to sin z by cos z. இப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இது என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது என்டையரானா we know that cos z is equal to 0 at z is equal to pi by 2 plus n pi. So அதனால் tan z has infinitely many poles. அதனால் it's not entire. So option 1 is wrong. So tan z is a meromorphic function கேட்டிருக்காங்க option 2ல. It has poles ன்றனால it's meromorphic function. So therefore option 1 is wrong and option 2 is correct. Next, tan z has isolated singularity at infinity and non-isolated singularity at infinity. So isolated singularity என்ன அர்த்தம்? It must have finitely many singularities. But இங்கே we have infinitely many poles. So அதனால் it has non-isolated singularity at infinity. So third option is wrong, fourth option is correct. So correct answers are option 2 and 4. Thank you.